Bwana mambo vipi? Mimi naitwa Junior Talent _TZ na hii ni SNS na Vipaji TV na hii ni nchi ya Marekani. Tupo katika jimbo la Kentucky, mji wa Louisville, na leo tunakuletea habari ya Muhammad Ali. Nadhani jina hilo sio ngeni sana kwako. Nadhani ni mtu ambaye alifanya makubwa sana katika tasnia ya boxing, na kwa heshima aliyoipata, kwanza kabisa tumekutana na mtaa wake ambao unaitwa Muhammad Ali hapa downtown Louisville. Tumekutana na mtaa wake hapa, lakini pia kwa heshima ambayo amepewa, kuna airport ya huu mji imepewa jina lake, na pia tutaenda kutembelea kaburi lake. Utajionea mengi kuhusiana na Muhammad Ali. Muhammad Ali ni bingwa wa ndondi wa zamani katika uzito wa juu, ambaye alizaliwa mnamo tarehe 12 mwezi wa kwanza mwaka 1942 katika jimbo hili la Kentucky. Muhammad Ali alizaliwa katika imani ya Kikristo, lakini mwisho wa siku akabadilisha dini na akaja kuwa Muislamu, na mtu ambaye alipigania sana haki za watu weusi. Na sababu kubwa ambayo ilimfanya aingia katika mchezo huo wa masumbwi ni baada ya yeye kuibiwa baskeli yake wakati anasoma, na akaenda kushtaki kwa askari wa polisi wa jimbo hili la Kentucky, na askari huyo akapuuzia kesi yake. Kwa hivyo ikamlazimu aende akajifunze kupigana ili mradi alipize kisasi kwa mtu ambaye alimwibia baskeli yake. Moja kati ya vitu ambavyo hatutavisahau kwa Muhammad Ali ni ule umachachari wake na umahiri wake na uhodari wake katika mapigano na majigambo yake kwa wapinzani wake, kujiamini sana, na ni mtu ambaye alikuwa anaongea chochote anachojisikia. Ni mtu ambaye alikuwa anajiamini sana na confidence kubwa sana. Lakini pia kitu kingine, aliwashangaza Hollywood. Alikataa nyota yake isiwekwe sakafuni katika huko film ya Hollywood. Alitaka nyota yake iwekwe ukutani kutokana na jina lake ni jina la Mtume Muhammad wa dini ya Kiislamu. Kwa hiyo hakutaka jina lake liwekwe chini. Kwa hiyo jina lake ni star pekee au mtu maarufu duniani ambayo nyota yake imewekwa ukutani. Kwa hiyo Muhammad Ali nyota yake haijawekwa sakafuni kama superstar wengine, nyota yake iko ukutani. Pia Muhammad Ali alifariki katika jimbo la Arizona mnamo Juni 3 mwaka 2016, na mazishi yake yalifanyika katika jimbo la Kentucky, mji wa Louisville, na saizi na kupeleka katika kaburi lake ukaone wapi alikozikwa. Asante sana, baki na mimi Junior Talent nikakuonyesha wapi alikozikwa. Sasa ndo tunaingia katika makaburi haya ambako amezikwa Muhammad Ali. Makaburi yanaitwa Cave Hill Cemetery. Na baada ya kuingia hapa kuna ramani ambazo zinatuonyesha hapa ndo tunaingia katika kaburi la Muhammad Ali ambalo lipo Kentucky, Louisville, na hili ndio kaburi lake. Ampewa eneo kubwa sana, sababu kuanzia eneo lile pale hadi kule kwenye kona ile pale, eneo lote ni la kwake. Nikienda kule chini ni kama sehemu ya miguu 20 hivi. Kwa hiyo yote ni eneo la kaburi lake hadi kwenye huu mti. Na hapa kuna maandishi yameandikwa Muhammad Ali alizaliwa Januari 17, 1942 na alizikwa Juni 3, 2016.
So hapa ndiko ulipopumzishwa mwili wa shujaa wetu Muhammad Ali. Bwana, kama bahati nzuri leo tumekutana na huyu mshikaji ambaye anasema baba yake alikuwa ni trainer wa kwanza, mtu ambaye alimfundisha Muhammad Ali katika mafunzo yake ya upiganaji, mtu wa kwanza ambaye alimfundisha, na pia anasema baba yake ndio mtu ambaye alimfundisha ile style yake ya kurukaruka akiwa ulingoni. Na pia jamaa amekuja hapo kaishakia siku yake ya kuzaliwa katika kaburi la Muhammad Ali, ni kama kumbukumbu. So tutamuuliza mawili machache, tuelezee jinsi gani ilivyokuepo. Hey bro, hi. How you doing? I'm good. How you doing? I'm doing fine. How you doing? I'm good. Happy birthday to you. Okay. Do what now? Happy birthday to you. Thank you. Thank you. Thank you. I'm Junior Talent. This is online TV, SNS and Vipaji TV. We just came here to show African people where Muhammad Ali is raised. Yeah. So can you explain anything? You say like your daddy, he was the first trainer? Yeah, my father, what happened was when Muhammad Ali, when he was he got his bike stolen when he was 12 years old. Yeah. And what happened was the sheriff at the gym, which was my father's trainer, his name was Joe Martin. What happened was my father was older than Muhammad Ali, my father probably was, 12 years older than him. And he was already fighting amateur and professional out of the Columbia boxing gym here in Louisville. And at the time, like I said, young Cassius Clay, somebody stole his bike. And he was mad, and he was sitting outside the gym crying. And he said when he finds out who stole his bike, he's going to beat him up. And then Joe Martin, which was the trainer, my father's trainer, asked him, did he know how to fight? He said, no, I don't know how to fight. He said, well, you better learn how to fight if you're going to run around here talking about beating somebody up. So you want to step in the gym and fight? He said, yeah, so start learning how to fight. So he came in the gym and, he started training and he started boxing amateur. At the time, my father, his name was Billy Martin. My father was fighting out of the gym, and he was a welterweight fighter. And what happened was, my father was, he had turned pro, and he was messing around with a lot of women and stuff. And what happened was, my mother got upset and wound up shooting my father, caught him with a woman, and shot him in his career. The bullet went in his stomach. So what happened was Joe Martin asked my father, did he want to hang around after that? Because his career was over. My father, Billy Martin, his career was over. Asked did he want to hang around and help train the fighters, which my father said yes. So my father's name was Clever Billy Martin. He was the fighter that he couldn't knock you out, but he could dance, stick, and move and beat you up. So that's the style that he gave Muhammad Ali. He taught Muhammad Ali that style. Jimmy Ellis was at the gym at that time, which Jimmy Ellis was a heavyweight champion of the world. Eventually, he became that. And the style that you see that Muhammad Ali had, that came from my father. My father is one of Louisville's best kept secrets as a trainer, because not only did he train Muhammad Ali, he trained Greg Page, which became the heavyweight champion of the world also, if you look him up. And then Jimmy Ellis, he worked with Jimmy Ellis, and then as well, I boxed amateur and professional, and Jimmy Ellis worked with me with a couple of my professional fights, and I had a couple wins as well. So Muhammad Ali, he's probably one of the greatest, well, in my book, he's the greatest fighter. But as far as one of the greatest human beings, I think that he's going to go down in history as that, because he fought for equal rights and everything else for us here in America and abroad, the whole world. Have I what? Have you been to meet in person or with him? Have I ever met him? Yeah. Oh yeah, my father trained him. I met him as a child all the way up. Actually, his nephew, which was Ibn Ali, he boxed professional. That's Rahman Ali's son. Me and him was boxing professional at the same time, so we was sparring partners to each other. So I know the family well. I mean, Rahman and Muhammad Ali. Yeah. So thank you, brother, and thanks for sharing with me this story. Yeah. I really appreciate you, bro. Man, I'm glad y'all come over here and, to visit his grave, because a lot of people forget when people pass away, they forget about him. But Muhammad Ali is the greatest that ever did it. And today's my birthday, and I want to come over here and spend some time with him, man. Thank you. Okay, God bless y'all, man. Y'all have a safe trip home. I appreciate it. All right. Thank you. All right. Vipaji TV.